Zimbabwe, and welcome to Live Talk. We're coming to you live from Studio 7 at the Voice of America in Washington, and I'm your host, Marvelous Mhlanga Nyahuye. And today on Live Talk... Today on Live Talk, we're looking at the health crisis in Zimbabwe following the outbreak of cholera and the call by the City Council for street vendors in the city's capital to stay off the streets for 7 days to avert the crisis. This call, however, is facing stiff resistance from vendors. But first, let's take a look at what is happening in the United States. Every year on the fourth Thursday in November, Americans celebrate Thanksgiving. It's a commemoration of the 1621st Harvest Feast, when the colonialists who came from England shared a friendly meal with the land's native people. But how much of the Thanksgiving story is true? VOA's Dora Makua visited Plymouth, Massachusetts, the site of the first Thanksgiving, to separate a fact from fiction. This is Plymouth, Massachusetts, where the first Thanksgiving took place. A few miles away is a living history museum, where the Pilgrim way of life and Thanksgiving traditions Do you like to eat duck ever? are recreated for visitors. I have lots of cooking to do to get ready, for the men have brought back turkeys and ducks and geese. The Wampanoag, the indigenous people who shared the first Thanksgiving with the English colonists, are also represented. Look at that. Wampanoag tribe member Melissa Costa oversees the exhibit. Wampanoag people are still here. I want them to think of Wampanoag people as not just in the past, or even indigenous people as in the past, but as in the present, still making their way, still teaching the public. Native people traveled. Richard Pickering, the museum's chief historian, says the first Thanksgiving was marked by mutual respect. Ultimately, what happens in Plymouth in the fall of 1621 is the highest level of diplomacy. The Wampanoag, who today have a small reservation nearby, made an alliance with the Pilgrims. They even helped the newcomers survive a harsh second winter by teaching them how to plant crops and live off the land. We should not be projecting any kind of distrust, animus on that event. How the two sides ended up sharing the meal is unclear. Tribal citizen and educator Paula Peters says the Pilgrims fired guns, which the Wampanoag came to investigate. At some point they decided, oh, this isn't a threat. They're just celebrating their harvest. And guess what? We're all here now, so we're all going to eat. Corn, beans, and squash. There's maize. Also, the standing dish of New England, stewed pumpkin. Historians and others make educated guesses about what was eaten during the three-day feast. The Wampanoag did go and get fowl, which may or may not have been turkey, some cranberries, because that was the fruit of the season. There is shellfish there as well. There is fish. And we know that there was deer. What is not in dispute is the history of upheaval and destruction Native Americans suffered once more white colonists arrived. They want their land. They want them off that land. And so you see a changing attitude from one of admiration to one of stereotyping and derision. And it's that kind of thought that enables them to want to push them off the land with no sense of guilt. The Pilgrims originally came to America in search of religious freedom, but apparently not for all, says Peters. They sacrificed so much for religious freedom, but they didn't offer that same grace to the indigenous people who lived here to begin with. Like many Americans, Peters and Costa plan to spend Thanksgiving with family, but they'll also be thinking of the sacrifices of their ancestors. Because bark in the spring is full of sap. Dora Makua, VOA News, Plymouth, Massachusetts. Mozambican President Filipe Nyusi and his Zimbabwean counterpart Emerson Mnangagwa officially opened the rehabilitation of the Machipanda railway line, which links the two countries.
The Machipanda railway line was reopened after its rehabilitation on over 300 kilometers. Speaking at the event today, Mnangagwa said that the upgrading of the Machipanda line would help the country to overcome the economic difficulties resulting from 23 years of Western sanctions. Nyusi said the line, which had been dead, quote-unquote, for 26 years, fits into the vision of the regional integration and will boost the regional economy with cheaper import and export costs. VOA stringer Andre Batasta provided the video and the story. Some vendors in Harare have vowed to stay on the streets despite the call for them to take a 7-day break as the city council continues to fight the spread of the cholera disease. Some residents are calling on the council to provide clean water, fix best sewage pipes, and address other health violations that have led to cholera cases increasing in Harare. Studio 7 reporter Godwin Mangunjga speaks to a female vendor in Harare. Saka munoti chine danho riri kutorwa nekanzuro nehurumende iroro. Tiri kuti isusu hurumende nekanzuro ngavaite rudo nekuti hatina mabasa, hatina zvokuita. Saka ngavaite rudo. Zviri nani hedu kuti every pakagara munhu ngapabhadharwe munhu paposto yake, ngapabhadharwe chero dhora munhu paakagara. Tichikwanisa kuti vana vedu vaende kuchikoro tichiraramisa tiri pano. Chikoro tinacho, masertificate takaisa pasi pemubhedha. Haasi kushanda. Tiri kuti hurumende chikoro ngachishande munyika. Mabasa ngaawanike. Ngawativhurire makambani tiende kumabasa. Hatisi kuramba kubva pano. Asi tiri kuti ngawatipowo zvekuita sevana veZimbabwe. Asi munonzika muri kuramba kuinda kunzvimbo dzokutengesera dzakatarwa nekanzuro. Nzvimbo dzekutengesera dzakadyirwa mari tikadzishaya. Dzinotorwa neivo vemusangano ndivo vanenge vachinde pangu. Isisina zvidanho kumusangano, hatina nzvimbo, hatina matebho. Kana muchiti musangano mune muchireva kuti kudii? Tichiti musangano kune variko machairman, machairwoman vanoti pano ndepangu. Musangano uri kutonga apa ndepangu. Saka kana watodawo zvepemunhu ipapo wakunochajwa $10 kana $20. Of which $10 ndo mari yacho yanikutsvaga panapa kuti vana vangu vararame. Godwin also spoke to Varaidzo Mukwena, another female vendor, who said the government needs to find vendors jobs before asking them to stay off the streets. Zingwa in the next 7 days. Hanzi muri kukonzera korera, munoti chine mashoko aya? Kuti tiri kukonzera korera tisizi tiri kukonzera kupisa korera. Mvura chaiyo hakuna, masiweji akangozara pese pese. Even muno mutauro mufamba kusvika munonga watodya masiweji. Zvekorera patinoshandira panenge pakachena chero kukata saka ndikucherera marara angu nditone bhini yangu kubisa mbokisi mangu. Ndandudisa marara angu. Ndakuenda kumba ndotakura marara angu ndonorasa, saka zvekuti tiri kukonzera korera. Sa munoti chingava chiri kuitika ichocho kuti mungonzi maakubviswa muri imi mavendors? Zvavari kuda kutivhisa hatirambe. Zvavari kuda kutivhisa hatirambe. Ndozvavanongoda kuita. But hatikwanise kubva, tinobva tichienda ngozi izvozvi kuchikoro chaiko mwana magara hobho anoda mari. Mari iyo ndiri kuiwana nekutengesera. Ndikabuda ndikanonzoenda kuCoca-Cola anotengesera hatikwanise kuraramisa. Vari kuti kwai imi muri kutengesera pasi, vari kuti kwai vane nzvimbo dzamunofanira kunge muri. Dziriko here nzvimbo idzi? Nzvimbo idzodzo dziriko asi hakufambe vanhu. Hakuna toilet futi, hakuna mvura. Saka ndokunozobva korera. Saka muchaita sei kana mazuva 7 akakwana? Mazuva 7 akakwana baba tinotangira ipapo. Tine tirimo. Vangatoridza futi kana kutuma imba kana kuita sei. Toshanda tese zvakadaro. Saka mashoko amungapa kuna meya nemutungamiri wenyika ndekuti chii? Ngavaitewo mweya wekubereka nekuti takabereka. Dai situation yakamira zvakanaka munyika.
aiwa taikwanisa kuita zvaunoda but hatikwanise kuchiona takatoendawo masetifiketi takatotsamhira asi hatina zvekuita nawo. tinotenda titi mukada kutaura zita renyu here munonzani? Ruben Akili of the Combined Harare Residents Association also commented on the issue. Tingati takanyanyonangana nenyaya tingati mashoko ari kutaurwa. Isusu maonero edu ndeyekuti pano apa panoda nhaurirano. Tingati ino haisiri nguva yekuti vanhu vanenge vachiishuwa mastatements kana kuti maultimatum. Nekuti chikonzero chekuti mukatarisa kuti zvinhu zviri kuita kuti vanhu vaite vending zvacho hasisati zvaadreswa. Saka naizvozvo muchaona kuti inopedzisira pachinongeva kuti cat and mouse kunge tingati gonzo nekatsi zviri kuramba zvichimhanyisana nguva nenguva. Uyezve tingati hurumende yedu izve country pachezvayo haina maresources ekuti inokwanisa kusustaina zvavada kutiraya kuita. Izviri very very important izvozvo. So muchaona kuti kazhinji munyika medu kana kuti tingati dambudziko rataita tiri kuda kuspenda mari yakawanda mufirefighting pane kuti tiedze kugadzirisa matambudziko anenge achikonzera tingati zvirwere zvakafanana nekorera nezvimwewo. So tingati mukatarisa kuti chirwere chekorera is a waterborne disease, izvo zvinofanira kunge zvichizivikanwa. So zvimwe zvinhu madrivers ekorera iye anofanira kunge achiadreswa, but hatisi kuramba isusu kuti zvimwe nguva tingati vamwe vanhu vari kutengesa mutaunhu mwanhu vachitengesa zviuru zvehuku matumbu nezvinhu zvakasiyana siyana zvimwe zvinoita kuti utachiona huwe hunotapukira nekufamba nekukurumidza. Tinechiti panofanira kunge pachiwana nhaurirano nevanhu vavo vochiudzwa kunzi vakomana zvinhu zvamuri kutengesa uyezve mitemo yemabylaws edu anoti chakati hazvitenderwi zvakadai. Saka nhaurirano iyi ikaitwa zvinobatsiridza kuti vanhu vavanonzwisisa kuti muri kubva nekupi muchendero. Nechikonzero chekuti mukacherechedza tingati pandataura pekuti kanzuru haikwanisi kusustaina urongwa ihwo nenyaya yekuti urongwa unotoda mari kuti huo unoita sei huo hunoitwa. Saka itasiro yedu kuti pave nehurukuro nenhaurirano uyezve pava nemukombera pamwe panyaya yekuedza kuadresa maproblems atiri kusanganika nawo segurira kunyanyanyanya takasangana nenyaya yekolera muHarare. Please stay tuned as we take a brief break. We'll be right back. In times of change, when the world seems uncertain and what we hear doesn't reflect what we see, we seek the truth. When we are told only part of the story, we lose trust. In moments of crisis, our dreams, hopes, and wishes for a better tomorrow depends on a free press. At Voice of America, we bring you the stories that people take risks to see. We connect the world and unite it with truth. At Voice of America, we show you the whole picture. For those that have just joined us, please note that we are streaming live on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele. And we're also live on YouTube at VOA Zimbabwe. Today, we are discussing the cholera outbreak and what authorities are doing to stop the spread of the disease. To discuss this issue, we are joined via Skype by Dr. Simbiso Ranga, and we're also waiting for our other guests. But welcome to the program, Dr. Ranga. Hello, Marvelous. Hello, viewers. Happy Thanksgiving. Happy Thanksgiving to you, too. This comes at a time, unfortunately, when Zimbabwe, as you saw, is facing a real terrible health crisis, cholera. As a doctor, what actually causes cholera, and how does a person know that they have contracted the disease? Marvelous. Cholera is caused by a bacteria called Vibrio cholera. Like people were mentioning earlier, it's a waterborne disease, which is spread through what we call the fecal-oral route. Basically, you take the bacteria through your mouth, whether it's from contaminated water, contaminated food, fruits that you buy at the market that may be contaminated, or sometimes you shake hands with people who may be infected, and then you transfer that bacteria into your mouth.
that's how you contract the disease. And that's why it's very important to follow the public health advisories that are being given currently. Talking about those advisories being given, we saw the City Council urging street vendors to stay off the streets for 7 days, but the street vendors are saying there are no jobs, they want to fend for their families, and they feel that they're doing the right thing. They come with their fruits or vegetable packaged in plastics, and they say they have their own water. But what's your take on what we're seeing happening here? What I would say, Marvelous, is really I feel for the vendors, the street vendors. They are trying to make a livelihood for themselves and for their families. However, when we have a public health emergency, like the cholera outbreak, the best way is prevention. If we can do that, we'll save a lot of lives. And I know it's strenuous for these people who are venting in the streets because they need to fend for their families every day. What I would suggest is that to work with the council and the government to make sure that this outbreak, cholera outbreak, is under control. And when measures are in place for them to continue venting, then they would go ahead with that. I would encourage the city and the government to prioritize that they need to survive, but at the same time to do it in a healthy way where we don't spread cholera. Mungati chirwere ichi chekolera chinotapuriranwa sei? Chirwere chekolera Marvel chinotapuriranwa nekudya chikafu chiri contaminated kana kumwa mvura inenge ine utachiwana hwekorera. Saka chinoitika ndechekuti kolera inokonzeresa manyoka. Manyoka iwayo sometimes anopedzera apinda muchikafu, pamwe mvura dzatinoshandisa kusuka akaita mafruits kana dziri contaminated, munhu otenga mafruits aya anokwanisa kubatira chirwere chekorera kana kuti akasangana kubata maoko nemunhu ane chirwere chinokwanisa kutapurirwa from munhu ane korera chichienda kune munhu anga asina. Ndo mamwe matapurirano anoitwa. Saka kana vanhu vaita masymptoms anosanganisira mudumbu, kuita manyoka, kurutsa, chinokwanisa kunge chiri chirwere chekorera chiri kukonzeresa izvozvo. Saka zvichida kuti vanhu vakurumidze kunoonekwa kuchipatara. Uyezve kana munhu aita manyoka, chigara kumba uchitevedzera zvauri kuudzwa nemachiremba nanamukoti. Tinoona mataura imi kuti munokurudzira kuti vanhu ngavagare kudzimba. Pane zvimwe zvavanokwanisa kutora here vari kudzimba vakamirira kana kuenda kuchipatara nezvimwe? Hongu Marvelous, makolera inokonzeresa kuti vanhu vaite dehydration kana kupererwa nemvura dzemumuviri. Saka vanhu vanenge vachikurudzirwa kuti vamwe mvura dzakachena, vamwe fluids, special fluids anorecommendwa ane appropriate salts ekuitira iwo kuti dehydration iya itwe corrected quickly. Uyezve kana vari kuona chichienderera vasagara kumba, ngavaende kuchipatara kwavanokwanisa kuwana rubatsiro rwakakwana. Tomboti isu mabvunzwa imi neiyo City Council iri kutaura iyo kuti iri kuda kurwisa chirwere ichi. Zvii zvamungavakurudzira kuti vaite? Taona vanotengesa mumigwagwa vari kuti kwete, isi hatisi kuenda kumba nekuti ndo patinowana tichiwana mari yedu yeruviri pakutengesa mumigwagwa. Zvii zvamungakurudzirawo kanzuri pari zvino kuti iite dai yanga yakateerera? Chandingakurudzira kanzuro Marvelous ndechekuti ngavashande nemastreet vendors aya kuti pavari kushandira pange pane mvura yakachena. Sometimes kana pasina running water mumataps, vanounza matanks aya anenge ane mvura yakachena kuti vanhu vari kutenga chikafu kana mafruits imomo mumastreet vakwanise kusuka chikafu. Uyezve chandingakurudzira ndechekuti dambudziko iri rinoramba richienderera mberi kana tisina mvura yakachena muguta. So long term plans ekuti mvura yakachena iwanikwe mumaguta so that matepi uyezve matoilet anga achikwanisa kurana zvakanaka. Zvinhu zviri long term zvinofanira kugadziriswa. Uyezve designated place aya anoshandira vendors ngaave places avanowana enough advice from health authorities so that everybody
taking my measures. Thank you there, Dr. Ranga. I'm going to put you on hold while we take a caller. Hello, caller Makadi. Simba Makadi. Aiwa, tiriwadi, tirikutaura nani muri kupi? Andiri kuJoburg, muri kutaura naEdna. Ehe, muri kunzwa iri mugango iyi pari kutaurwa ipo panyaya yedambudziko rechirwere chekorera uyezve tichiona kuti vanotengesa mumigwagwa vakanzi ngavabude mumigwagwa kwemazuva anoita iwo 1 week kana kuti 7 days asivo vari kuti kwete hatikwanisi sezvo pari ipo patinowana cheruviri. Imi munoti chii uyezve zvii zvamungadawo kutaura? Inini ndingada kutaura negovernment nhau yemavhenda ari kutengesa chokwadi hapana tombiri. Saka ene government yanga ine mari iri pasaidi vaona kuti voita sei nemavhenda vombopuhwa chikafu vanhu veutsanana vehealth vombona kuti voongorora sei kuti poitwa sei, nekuti vakarega kuvapa chikafu vakarega kuvapa mari vanhu vanongodzokera mustreet korera haiperi. Saka ipapo panoda kuonekwa kuti vanhu veitwa pasi vambogara 7 days. Munhu anga anogara 7 days zomba asina chikafu. Saka muri kuti dai hurumende yakateerera ndo zvamaiitaurira? Vaona kuti vamavhenda ese oitwa sei, vobatsirikana sei kuti vambirika 7 days vari mudzimba, then veona kuti toita sei kuti korera isaramba ichiwedzera. Nokutoti zvikaramba zvakadaika mabloka hapana medication yakakwana, mvura yacho haina kuchena, saka chirwere chinoramba chichikura chichira mune mamwe masiti amanga musina. Muri kumbotaura nevamwe here vari kumusha kuZimbabwe vari kuti chii panyaya iyoyi yedambudziko rekorera? Dambudziko rekorera zvakaita muHarare, mvura haisi kuya yakachena, number 1. 2, masiweji ari kubloka zvisingaiti. Saka nhunzi dziya inenge achibloka ichifamba nemberi kwedzimba ndedu. Nhunzi dziya mwana anenge achidya chikafu zvayo. Kakorera ichienda zvida kuoa kuti chitokudzisa kuti ikabloka. Vanoona kuti maplamba ngavakurumidze vodira mishonga yavo kuitira kuti nhunzi dziya dziende zvikafu. Dambudziko riripo. Pane vanhu vanogara 1 week maplamba asina kutogadzira kana 2 weeks chingoerera. Aiwa, tinotenda chaizvo. Sister Edna, they're calling us from South Africa. Dr. Ranga, you're hearing what our caller there is saying. She's saying maybe the government needs to step in and enable, that there must be a program done so that those vendors are kind of given assistance during this 1 week. What's your take? My take, Marvelous, is I think that's a very noble cause, and it has been done. Like when we had the COVID outbreak, we had support for local businesses, small businesses, big businesses, and the same should be done working with the vendors, which means that they are losing their livelihoods. Of course, it's for a short time, but during that short time, it would be helpful if the government would work with them to make sure at least they can pay their bills and so forth. There are programs that can be initiated. I think that would help minimize the spread of cholera, at the same time making sure that families can still survive. Just going on to the medical side of things. So what kind of medications are actually used, and do you think Zimbabwe has enough medication to be able to actually take care of those that are suffering from this disease? Absolutely marvelous. There are lots of millions of dollars that are circulating in Zimbabwe. There is enough money that can be used to make sure that we curb the spread of cholera. There's need for antibiotics, there's need for fluids, very basic stuff that should be available to be supplied. The government working with the municipality clinics, also our tertiary institutions like Parenyatwa, everyone can work together to make this go away quickly. And what other advice can you give to some people, especially in the rural areas where it comes to cholera? Because it's not only in Harare, but for the moment, Harare has the highest cases. But what kind of advice can you give to those that are outside of the main cities on how they can stop the spread of cholera?
What I would suggest, Marvelous, is number one, prevention is better than cure, and that means that people should practice basic hygiene, wash hands with clean water after using the toilet and before eating. Number two, make sure that the water that you are drinking, if it's from a borehole, is better to boil that water before using it for cooking or drinking. Number three, also avoiding gatherings that may be unnecessary. We know this is towards the end of the year. People come together for some of those gatherings like weddings. If you can avoid those gatherings until cholera outbreak is under control, is better. If you have to go, make sure you practice basic hygiene. Asika chiremba mataura imi kuti vanhu ngavasawanikwewo vachisangana pamagungano nezvimwe zvakadaro. Totarisa kuti takupinda muzororo rekisimusi. Pane zvimwe here zvamungavataurira kuti kunyange vachikwanisa kuzosangana ngavadai? Zvatingatsanangurira Marvelous ndezvekuti vaya vanenge vari kungidzira kuti vabata chirwere chekorera ngavakurumidze kuwana rubatsiro vaite isolation. Panhu pavanosangana paya pamagungano emaChristmas, munhu anofanira kunge ari kufunga kuti cholera is out there. That means you take extra precautions. Mafruits aya kana ari mamango, machinya mune muchiwana imomo mumavillages mamuri, sukai nemvura yakaboiliwa kuitira kuti iuraye utachiwana hwekorera. Uyezve pamunenge muri kudya chikafu tangai mageza maoko zvakakwana, minimizer kusanganisa chikafu chamusingazivi kuti chimwe chabva kupi, chachengetwa zvakanaka here. Ndo zvimwe zvatingakurudzira Marvelous if people have to come together. Maybe just to round off, you're here in the United States and today is Thanksgiving Day. What does that mean for you being a Zimbabwean based here in the United States? What are you going to be doing today? Marvelous. Yeah, I'm sure you know about turkey. There was a turkey that was forgiven by 2 turkeys forgiven by President Biden. We are eating turkeys all over the United States of America today. Thanksgiving is a time for everyone to celebrate and thank God, essentially, for a year, for family. It's time to come together with family members. As a Zimbabwean, yeah, of course, we meet with Zimbabweans over here in America, but we also think about home. What would it be like if we were home? We want our country to be working better for us. And when I think of Thanksgiving here, I think of Christmas for us back home. That's when we come together. So it reminds me of that. Your last word on this Thanksgiving. So today you were not going to the hospital at all? No, Marvelous. I'm busy washing dishes because everyone is cooking and we are eating. So I'm at home. Thank God I get to spend time with family. My words to every Zimbabwean citizen out there, be safe. The cholera outbreak is real. It started in a few places like Buera, but now it has spread across the country, including in the cities. So let's do everything we can to keep everyone safe. Thank you very much, there, Dr. Simbiso Ranga, and you have a great Thanksgiving today. Thank you, Marvelous, and you have a great Thanksgiving too. Thank you very much. And to those that are live streaming with us on all our Facebook pages, VOA Shona, VOA Studio 7, and VOA Ndebele, we say thank you. And for now, I think, that brings us to the end of our show. Signing off in Washington, I am Marvelous Mhlanga Nyahuye.